Watu wangu manze, thanks for tuning in to RNN hii wiki. Hii wiki yani imekuwa nikianga na Maji Maji noma, yani story hapa zimeshika yake wote. Tuko deep, lakini before tuendelee, I want to tell you this. Hebu toa nangosi yako, toa simu, dial *126#. Yes, hiyo ni Safaricom bonga points. Nataka kuangalia uko na bonga points ngapi. Unaweza guza 3 ni redeem, lakini kabla uredeem unaweza guza 2. You can check your bonga points ujue uko na ngapi. Alafu hapo chini ikwambia how many bonga points you have, inakwambia the equivalent to how much. So 5 bonga points is equivalent to 1 Kenya shillings, and you can actually use bonga points zako kulipa for goods and services popote. Unaweza bonga popote, unaweza bonga wakati wowote, yani as long as usha accumulate mabonga points you can redeem them for goods and services. Also unaweza ka pine, ushaikuwa umetulia tu hivi nini, uko na kama mtoto anakuambia hebu nipatie simu yako, unampatia simu nini bro, watoto wanapita na bonga points mbaya sana. So what you need to do, you need to set a pin. Sawa, unajua sasa bonga points ni kakiru, so mtu akitisha simu apige *126 anaweza jitumia kakiru. So fanya hivi, unaweza set pin. Watu wengi wajua unaweza set pin kwa bonga points. Do it today and then bonga popote wakati wowote. Can get through. Nataka kuchoma kidogo, alafu acha nikuchomea na kuchomea na hii story na ucomment. Juzi Orezo amelaunch a youth program, right? Brilliant. Kabonga hapo nini. Then mayouth hapo wakasema acha tumwamshe pia tuone kama anaweza changamka. Kijana song walicheza ni ngoma ya Tanzania. Wow. Koffi Olomide na Diamond. What's your take on that? Hiyo nayo sio poa. Hiyo nayo sio poa. Hiyo nayo ibambi. Ibambi juu, you know, when you want to promote your own, you must be deliberate. Issues kama quality inatoka nje. No, ukitaka kupromote your own, you must be very deliberate. Juu hautawa judge by quality, you'll judge by it is ours. Then once it is ours, if you feel there is any issue about it, get involved. Now getting involved from that level is proper policies and proper funding, proper infrastructure to ensure that quality you desire is attainable. So hiyo nao sio poa. Next time use ngoma Kenya hata kama iko down. But president amekuwa vitu zake amekuwa kifungwa na ile ngoma nani? Na ngoma ya Rafton, Mungu Baba twaomba. Amekuwa kichezaga hiyo sana. Let's be deliberate about it. Amekuwa kichezaga hiyo, so maybe ilikuwa chozi yao vijana. Sasa vijana ndio walijiumiza. But president uchaguaga Mungu Baba. I've seen so many occasions. First person sema buy Kenya build Kenya. Sasa hapo labda vijana ndio spirit. Vijana walichagua akasema hii ndio kama imehit sahi, president inakaa hip inakaa pop inakaa you on the groove, but hey, keep it Kenyan, especially on such authentic moments. Thanks Buddha. Najua unakaka kwa call sana, unakaka kwa simu sana. Najua, do you talk on the phone a lot? Ama wewe ni mtu wa kutext, wewe ni mtu wa emails? Do you use the phone a lot? Why game imechange? Wewe ni mtu wa simu, wewe ni mtu wa kupiga simu sana, ama wewe mtu wa kutextiwa, ama ni mtu wa emails? How do you operate? Like in a day, how many calls would you receive? The mob. The job you do, the work you do. The work I do, and also you can engage in a lot of community issues. So I am a text guy. Okay. I'm a text guy. Si mtu wa call. Mimi si mtu wa call kwa sababu battery itaisha. Mimi si mtu wa power bank. Lot of gadgets. Alafu you can put it down in a word. Then you've thought about it. Nangos yako iko ebulete nangos as we speak in na hiyo nangos tukipatiwa ile hiyo nyingine acha nione kama wewe ni mtu wa calls. So nipigia hapo *126#. Hata ndio hiyo ready niko na miss calls ngapi? Watu wameita paka mbuko RNN na miss call mingi.
Tuko RNN ati star 126 hash. Atende hiyo ingine anapiga decline. Aya star 126 hash. Unataka kujua bonga points? Ndio uko na kitu. Nilitoa juzi nishabai ya watu phone. Sasa uliredeem kanangos. Size ngapi? Nilibai ya watu phone. Sasa hii naenda kwa lipa na bonga, check bonga points tu. Yes. Naenda kwa tu niko kwa your bonga points balance is 2631. Alafu inakuwa main equivalent to how much? So 5. So 5. So ya kitambo hiyo ikuaga hiyo punch. Ilikuwa tu unajua bonga points zako alafu unaweza redeem tu na airtime bundles ama uende kwa simu. Sasa unaweza shop na hata kwa nini? Kitu. Sasa nikana guest wote muangalie ukara ngapi. Pia niko chini na kwa buda share two sticks unani set. Unaweza tumia bonga points lakini utumie kana kitu. Sawa. Safi. As we wind up, Maji, thanks for coming to RNN. Yani nashukuru, it was an honor for you to agree. You're a busy man, manze. When is your radio? So I know how radio operates. Lazima upange program ya the whole week. In terms of community projects, what are you involved in? A lot, man. Niambia. A lot. Can't count. A lot. Alafu unaoperatea wapi in terms of community? Ni mtaa mali unaishi, unaoperatea wapi? Naoperate Kenya. Kenya. Everywhere. What are you doing? Yeah. I participate kwa life za watu, education, health. You have an organization like an NGO? How are you participating in these community projects? It's more of directly linked. But niko na Maji Maji Kenya Trust. Okay. We are active so much about it. Mambo kwa ground nini kitu kama iko kama time ya COVID. Imejenga watu manyumba, ocha, food, water supply. I believe in sanitation as the key to one of the key measures of healthcare. Water supply, agribusiness, farming support. Tumefanya vitu mob wale wa mama wako disabled na wako na shamba na walimia tunapea seeds. So that is better than providing chakula all the time. You do some farming for them, give them seeds. Some long-term projects. We engage my youth. Sustainable projects. My youth wanawalimia, so they also get something. Tumefanya agribusiness, tumefanya housing and shelter. No, umesema unazifanya as yourself ama through the foundation? No, so how do you fund it? Ama kuna kakitu direct. Direct. Buda kakitu kwa mfuko tu. Sio do mingi. Kuna mtu anakusaidia. Hizi vitu hazikwangi do mingi. Ni venye watu wameichukua ni do mob sana. Ikiwa tunaenda let's say Machakos County. Machakos nimesupply vitu za ball. Zote kwa mfuko yako. Hakuna mtu anakusaidia. The reason nakuuliza hata kujua kama tunaweza ambia Mbogi pia iku. Mbogi come through. Mbogi come through. Tuko sawa. Ni venye inakaa alafu unasema so between this and this. Yeah. Na then mimi ni mtu nimependa kwa background sana. Sipendi hiyo. Kelele moba hapo but ni kitu inakaa nikeme sasa Nonini mtu akwambie John nilikuwa naenda kole nimekosa tu tao 2. Unaona? Niko na ni mtrue. Utadu? Utaipeleka hata kwa Bogi. Hiyo utaicheza tu kivyako. Sasa zinakuwa hivyo lakini mama kama kulikuwa na mama moja ameshikwa nyumba, hiyo nyumba ilinibo sana. Unapata hiyo nyumba anaishi anahepa jua na mvua. Okay. So roof paka rust imekula imeisha. So unapata kakiwaka anakaa huku kanachoma vizuri. So inabidi ajisunde. Kakinyesha anasonga na huku. So akaanzaga anaweka mkeka na juala. So kakinyesha mvua inasukuma maji kwa ukuta. So one day ukuta imekuja bomoka. What do you do? So unabai mabati nini unajenga. Unaleta mbogi wanaweka sticks nini mambo inakuwa. So vitu kama hizo mob tumefanya mtaani, still kwa muziki. Bado niko involved kwa talent za watu but on the background kwa push na zingine directly. Mentorship. Vitu mob sana zina happen. Vijana mtaa, sports, cleanliness mtaani. Mbogi yao wanataka kufanya kitu, kuanzisha kitu. Vitu kama hizo mob.
mob yani. Na niulize tu swali, una ambitions za uingilie CDF sasa, ukupate hiyo kitu ya kufanya hivyo through CDF? Uingie sasa uweze control CDF. Do you have ambitions kuweza control CDF ndio ufanye hizo project vizuri? If I'm to get into that level of political leadership, siwezi ingia hapo ati tuko na CDF. Ya kusaidia watu. Ndio. Si ati ya kumanga. CDF si pia unaona iko limited. Tunaweza ingia hapo ndio nikuwe empowered to work for the people. According to me, what I would want to do for people, 100 million a year, ukilipia watu school fees nufanya nini? Ni dopoa. It's good to plan. What I think, if I was to win an election, say for example, be an MP, what I'm considering is being empowered in an office. One, kuna hiyo resources. But two, nikiambia tuseme anaitwa nani huyu philanthropist. Ama a good company, say Bidco or any other that Maji Maji wants to see you. So nimecall. Secretary anaanza Maji Maji who? Get already. Oh, okay. Let me check diaries. But I look at it this way. Maji Maji, MP, elect or MCA or senator or president wants an appointment with you. Game may change. So I would go for that because ningependa kuendelea na kitu nafanya but empowered. Yes. So nikienda kukaa na mtu wa Bidco na mwambia our people have learned chunks of this much. This is how you can gain by farming and fund your production base, and your production base shall empower people economically. Maji Maji akibook meeting in Italy with the farmers. It's very different ball game now. Kwanza nitasumbuliwa pale kwa visa. What do you want to go and do? Hebu leta inaitwa nini pay slip yako ya last which address are you going to? But in an empowered office and say the MP or the what from Kenya wants to come and see how you do agriculture and propose to you this. So I'm not banking on CDF. CDF is given. Sawa. Tacheza na mambo security, mambo bursary, tacheza na mambo dogo hapo. But the bigger picture is empowered, an empowered office to work for the people, as a people servant. So that's title and name. If I knock doors, it will be wider. And if I talk something, it will be authoritative and substantiated. Unaona, hiyo tu. If we go in parliament, what bills do we want to push? If we talk about healthcare, like kitu nanjamisha sahi. I am with the doctors fully. But kinanijamisha is where is the voice of the patients? Where is the voice of the Kenyans back in the doctors? Sawa, but where is the voice of the patients? Who is highlighting what the patients are going through so that if I'm in parliament, I can change the law to help them further? Who is regulating? Are we fighting for the welfare or are we fighting for healthcare? Then if it is healthcare, we need to be holistic. There are stakeholders here. It's the government, there's the doctors, there's the patients, and there's the medical infrastructure. So how do we handle all these things holistically? Then we define the picture, the vision for healthcare in Kenya, not welfare. The same thing again when we go to education. Do we fight for the welfare of teachers or the education holistically? So normally unapata the voice of the reason why this is happening iko shut. So now patients wako involved in the welfare of the doctors, believing if the doctors are okay, they are okay. Then we would ask patients, how many patients ule umetoka Kibiru ushaipitanga kwa mlango ya hosi bila consultation fee? Kwa nini dawa Kibira ni X amount
na dawa Westlands ni X amount. Kwa nini mtu anaishi Westlands abai dawa XP na mtu anaishi Kibira abai dawa slightly cheaper? Does it mean quality ya dawa huku ni of lower quality than quality ya dawa pale? So that you see this system is so unregulated. Kwa nini consultation fee ya doctor mwingine ni 10k na doctor mwingine ni 1k? Yeah. And the degree is the same, then it means it is the quality of service. Then how do we improve the quality so that consultation fee yote ikuwe 10k, watu wa compete kwa uzuri wao na commitment kwa hiyo job? So we should having this discussion about the healthcare. The situation now is bad, and I'm with the doctor so that waangaliwe, but this is also an opportunity to look at the healthcare holistically so that future yetu hapo mbele, these are the agenda itatuweka kwa meza. These are the agendas. Sasa sisi tunafaitia nini? Sasa inafaa tuseme Maji Maji and Nonini are with the doctors, but we want the healthcare we want the doctors regulated. Unaona? Sasa tukipigania dawa imepotea. Let's look at a simple thing like this. Nonini, unaweza fungua chemist sahi? Unaweza? Personally kama mimi. With the necessary licenses, yes. You can't get if you're not a practicing. Until you're a practitioner. A practitioner, sindio? That is one condition. Sawa. So, duka yoyote pia iwezi uza dawa yoyote, lazima iko kwa chemist. So, number one, it shows you that all chemists have a link with the medical practitioners. Yes. So, if medicine is lost at KEMSA and it cannot be sold in any other shop, it means the owner of that chemist is involved, because huyu akiiba hii dawa anaipeleka wapi? Kakindwe wapi? Kwa chemist. Na hii chemist iko owned by a medical practitioner. Lakini unajua pia Kenya watu wanajua kucheza, watu ni wakora. Sasa tunaangalia tu, tukiangalia policies. Tunaangalia policy in that uwezi fungua garage kama wewe si mechanic. Yeah. Ideally nafaa. So kama spare ime lost, naanza kutafuta kwa garage. So kama dawa ime lost, naanza kuitafuta chemist. So kama dawa haiko KEMSA, naanza kuitafuta wapi? And who owns the chemist? Unaona? So we need to look at this thing holistically. Ndio tuweze kudefine the future of healthcare in the future. Those are things that should get us into those offices. Mimi mali nataka kuongea na Wakenya na kusema ni how we can get on this meza tumebongea. Bro, when things like healthcare is happening in this country, when doctors wameanza kuchachisha, it's about time we get involved in those conversations. Yes. Because where we out here making noise about, I'm sorry, BBI, I'll say it, tunapiga kelele, but there are other important things in this country. Yes. Mimi na need kuona ma political leaders au umesema wakiongea juu ya healthcare now. Conversations are about Kenyans and saving Kenyans lives. Si mambo ya signatures. Tuna prioritize vitu zingine. We need to bring those conversations or make them understand that this is much more important than what you're trying to push. Just for the purpose of enlightening when you wanna watch. Kimimi. Yeah? Nitasema kuna nationhood na state. State of affairs and nationhood. Constitution ina cover nationhood. State affairs, and now we are talking healthcare, blah 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 blah. Well, priorities can compete, but I already told you about how you can change people for the longest period of time is through policy and laws. BBI as a document in a vitu mingi. I don't even want to enter that BBI conversation. Swali yangu ni, we need to prioritize things in this country. Tuko in the middle of a pandemic. Doctors don't have PPEs. Doctors are dying on the front line. These are the conversations we need to be having now. COVID will pass. But listen, history is beautiful. 1998, political violence in hands. 1992, political violence in hands. 1982, attempted political unrest. 2002, no political violence, peaceful transition.
Sawa? Unbwogable. Sawa, the unbwogable year, peaceful transition. You need to capture that. Umecapture hiyo? Nimeshika. Sawa. 2007 political violence. Kama kao. 2002 2005 political instability ili come in. Si ndio? Hiyo kulikuwa na political instability ka check in. Sijui kuna watu wana support. Kulikuwa na the need to effect the constitution. Yeah. The wako drafts blah 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 2005. Hapo out of principle kitu ina happen sahi. Wengine wakaback off wakasema come in principle na believe hivi. Political instability kama wakachujua gava. Si ndio? Pentagon ikaformiwa blah 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 blah. Yeah. 2007 political violence. Sawa. 2013 political violence. 2017 political violence. If you count the number of people who died in 2017, 2013, 2007, combine them just because of political interest and instability, then you'll find the reason to try and look for a matrix of political stability and inaleta into the picture the only year that there was no violence. Which was that? 2002. Now then you say, in 2002, what was the political scenario? That no life was lost. And the election was competitive between an incumbent for over 24 years and a budding politicians who wanted change. Mulituroga nayo feeling yenyu. Yeah. So, but what was the political matrix? There was coalition, a necessary coalition against one agenda to liberate the country. Yes. And there was another coalition of staying with the status quo. So in the political scenario unasema, you can say at any time enye kutakuwa na political coalition for a cause and a political coalition for another cause and a third, nakumbuka Nyachae pia alikuwa akaform kiake pia and a third force. It defines the Kenyan politics and it defines ethnicity, ethnical and tribalism, realities of Kenyan politics. How do we ensure that the 2002 scenario is captured as a problem and solved for a long time in our constitution? That is how I can explain to you the BBI. Kina Raila will be long gone. Kina Uhuru will be long gone. What will safeguard these generations to come not to experience 2013, 2005, 2017? What will safeguard them? It is a situation where it is not upon your character to decide on political stability of the country, but it depends on a structure. In that, if you are interested in forming a government, our structure says that forever we shall have ABCD. Mimi hiyo kwa hiyo point ya BBI citing 2002 ndo reason mimi nasema wa Kenya msitupe nje totally. Kwa sababu sasa mkikuwa subjective ati Raila Uhuru mnaanza kuangalia hao forgetting they will be long gone. And if Raila is not in the picture, Uhuru is not in the picture, draw me the future of Kenyan politics in the next 10 years. Who will be the kingpins then? Why do we need kingpins? In any political, there must be a political leader and leadership. Kuna wale watu wanakuanga frontline. Sasa kuna Ruto, Raila, Uhuru. Haitakosaga hiyo dynamic. Kenya imejidefine evil. That is our politics. We are ethnic, we are tribal. But how do we capture this as a problem and solve it? Ndio, ukikount the number of deaths from your time na hii time, the number of deaths za COVID, which is going to pass, then you'll understand why we need a matrix, a political matrix that cannot set it ensure political ati kutakuwa na vita, but in an attempt to give a solution, hii mbogi na hii mbogi ionane kama competitors. Wasionane kama madu, na wasicompete to a level wana feel I have nothing, so I'd rather after all I've lost anyway. Acha tuchome tu, pige handshake tuingiage pa. So, kwa hiyo noma, it's not a priority, but yeah, itaisha opposite. Alafu kile nataka kuambia ni what happened bro? Pole sana. Nav. Nav. Tumetoka Laikipia from a very eventful weekend.
Wame tu. Ni kwa dhani labda ulichukua mtu soki. So ndio maana nimesema acha kuambia pole. Hapana ni nerve. Sasa ujue mwili yako kuna vitu zingine hapo ki-affect unaweza huku. So but in the next 1 week or so itakuwa sawa. Itakuwa sasa ina sign check. Siku anaweza kusign. Kampuni imekwama bana, wapi signature? Check zimelala zikakuwa hivi, wala sasa tutafanya nini? Umenimaliza. Hii imekuwa conversation moja poa. Manze pole, lakini itakuwa fresh. Safi. Muambia tu mtu malize with your final word. Maji Maji manze, tuendelee hivyo. Endelea kuchezea industry mali huko on your area, cheza tu kama wewe. Si pia tunacheza pande nyingine. Tunacheza pande ya policies. Sasa hivi ndio chairman wa Creative Society of Kenya. Wow. Na ichezea tu hivyo tu pole pole. Safi sana, safi sana. People need to understand that hata kama uko actively in music, there's a place where you are and the things you're doing there, you're helping out the bigger picture of the music industry. And we appreciate you. That Ghetto Radio yote. Ongea na jamii, ongea na Mbogi. Safi kabisa. Mbogi, big up Nonini for hii chance ya kukaa hapa. Same way tumekuwa tukiongea for long to come, I come Joe. Yani nikasema tu hapana Joe. Asante yani. Everything stops tomorrow. Yeah. Everything stops tomorrow. Yeah. Nikuje tukae tupige gumzo, so na appreciate kabisa hii time. I don't take it for granted. Anytime. Nitakuja nikuwe member ya creative, pia mimi ni creative. Ingia huko CSK, you have to. But vitu tumeongea, what you've seen, whatever you feel is important in your life, take it in. Learn from him, you can learn from me, we can learn from each other, we can learn from you, you can put a comment there so that we can also learn from you. But mambo imekuwa ni BA, Kenya imetoka mbali, tunaenda mbali, Msanii imetoka mbali na tunaenda mbali. Big up everybody doing one thing or two things in the community to make it a better place. Thank you. Mimi naitwa Maji Maji. I'll be here again if called upon. Kwisha. That was Rhymes and Nonini. Tutakutana next time.